Noble. Je suis Brice de ObjectifFestival. Say again? So he's introducing himself. Oh, So okay. Brice ObjectifFestival is the name of it. And so I have three questions for you. Yep. And actually, he had a list of questions and just deaf. Donc la première question, on vous connaît en France pour votre rôle de Denethor dans Le Seigneur des Anneaux et aussi pour celui du docteur Bishop dans Fringe. Alors, comment vous êtes-vous préparé pour ces deux rôles qui sont très différents? Okay, so you must know in France for Denethor, Lord of the Ring, and for Walter Bishop. So it's two parts, two characters very different. So how did you prepare yourself for these characters? Really, I did prepare a lot, research a lot. With Denethor, I had to, because Denethor only was in the third film and he was just sort of dropped in there, I had to research back to find the heart of the man, you know, back and back. And I had to invent things, so by the time the audience met him, I mean, as far as I was concerned, he was a totally real, true character. That was hard, and it was a very hard character. I can imagine that. But it was a beautiful character. It was like doing King Lear. It was really hard. On the other hand, Walter Bishop, I had to do even more research. I had to research lots of things. I mean, I had to research the effects of drugs on people and the effects of withdrawal from drugs on people. I had to look at that rare breed of men and women that are geniuses who are different from us. How do they think? How do they look? I had to research the science because I always had to understand science. Always, and I did. So I read widely on the science. That type of research, there's more of it than that, but you know. So that was pretty detailed work. But also I had to study. There was a thing called the Harvard experiments in the 80s, yeah, and I had to read because this is all. If you look at it, it's very similar. It's like Walter Bishop was a part of that Leary group. And so I read widely about their experimentations with drugs and what it did to them. Donc en fait, c'est deux préparations différentes, mais c'était quand même beaucoup de préparation. Donc pour Denethor, c'est un personnage qui apparaît dans le troisième film. Donc il a fait beaucoup de recherches en arrière parce qu'il fallait qu'il trouve le cœur du personnage. C'était un personnage à part entière, vrai personnage, et c'est vrai que le personnage de Denethor est vrai. Donc il a fait beaucoup de recherches, beaucoup de remontées en arrière pour aller rechercher le fond du personnage, le fond de l'histoire. Et en ce qui concerne Walter Bishop, la recherche aussi totalement différente. Il fallait qu'il fasse des recherches sur les drogues et les effets qu'elles ont, sur l'arrêt des drogues et les effets de la sevrance, sur la science en règle générale. Il fallait qu'il comprenne la science. Il l'a comprise d'ailleurs, il a énormément lu pour ça. Donc les recherches sur le cerveau humain, homme ou femme, comment ça fonctionne et toutes ces expériences qu'on voit au final dans la série. En tant que grand fan du Seigneur des Anneaux et des écrits de Tolkien, j'avais lu tous les livres bien avant la sortie des films. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous les aviez lus ou est-ce que vous aviez une liberté totale pour jouer le rôle de Denethor? So concerning Lord of the Ring, Brice is a really big fan of Lord of the Ring, so he read all the book long before the movie came out. And the other works of Tolkien too, the other of the universe. So did you read it? I hadn't read it previous to. I mean, obviously I was very aware of it, but I hadn't read it until such time as I was being cast for it. Then I read it very quickly, and but no, I hadn't read it. So did you inspire yourself a little bit from the book, or did you everything. have a leeway for interpreting Denethor? Lord of the Rings. The reason it is so great is because Peter Jackson and his writers were very, very, very true to the books. We didn't. If I wanted to, I would go and see, say, Philippa Boyne, the writer,
And if I had a thought, it had to come from the book. Had to. And nearly all of Denethor's dialogue is actually directly out of the book. That's why Lord of the Rings is so great, because it was pure. Like nothing else I've seen. Donc, il n'a pas lu les livres avant d'apprendre qu'il était pris pour jouer Denethor. Là, il les a lus rapidement. Mais en fait, ce qu'il aime bien de toute façon avec le Seigneur des Anneaux et avec Peter Jackson et avec le travail qu'il a fait, c'est qu'ils sont restés vraiment réels par rapport. Et les dialogues de Denethor sont pratiquement le copier-coller du livre. En tout cas, rien qu'en lisant le scénario, s'il avait des idées, s'il avait quelque chose, de toute façon, au final, ça venait du livre. Donc, c'était ça qui était vraiment bien pour filmer. Alors, je vais aller un petit peu plus loin par rapport au Seigneur des Anneaux et par rapport à la lecture des livres. J'ai vu dans la presse que Sir Ian McKellen avait tout le temps un extrait du livre ou le livre avec lui pendant qu'il jouait ces scènes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des légendes urbaines? Okay, so about urban legends on the set of Lord of the Rings. It was said that Ian McKellen was always carrying a book of... Ian McKellen? Yeah, was always carrying a book of the series. Is that true? Look, I've heard the same thing. Obviously, he didn't bring it on to set with him, but I had heard the same thing. I think similarly, maybe Ian wasn't as familiar with it, but once he got there, he had to be, and he read it all the time. So I've heard the same rumour about it. Yeah. C'est une rumeur pour lui aussi, parce que forcément il n'avait pas sur le plateau en lui-même. Wasn't he wonderful? Gandalf was wonderful. Gandalf was wonderful. Oh. I love this character too. Yeah. Non, en fait, donc il a entendu la même rumeur. En fait, ce qu'il pense, c'est que un peu comme lui, il n'avait peut-être pas entendu parler des livres avant, mais il en a entendu parler après, et il avait besoin de comprendre l'univers au maximum. Donc peut-être, oui, effectivement, qu'il avait un livre, mais ça reste aussi de la rumeur pour lui. Malheureusement, il ne pourra pas nous confirmer. D'ailleurs, sûrement une autre légende urbaine, il paraît que Sir Ian McKellen est le seul à avoir rencontré John Ronald Reuel Tolkien. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que d'autres l'ont rencontré aussi? Apparently, Ian McKellen is the only one to have met Tolkien. I didn't know that. It's the only one. Voilà. Tell me that in the press. Is C'est that pas. right? We had. It's another legend. It's quite possible because Ian went to Cambridge, so we had one of the, I think his nephew or son on set with us, who was a lovely man. But golly, I didn't know he'd met Tolkien. It's amazing. I know that the Tolkien family were very afraid that we would mess it up, and we didn't. Understanding. Donc, en fait, ils n'en savaient rien. C'est possible, ils viennent tous les deux de Cambridge, donc c'est possible. Après, ils ont tous rencontré la famille de Tolkien, forcément. Ils sont venus plusieurs fois sur le plateau, les descendants, parce que bon, t'as toujours peur quand c'est une adaptation que tu foires complètement le truc. Mais ils l'ont pas fait. Mais si c'est le cas, ce serait extraordinaire. Vous étiez il y a quelques semaines au Swiss Fantasy Show et vous êtes donc ce week-end au Toulouse Game Show. Est-ce que la rencontre du public est quelque chose de très important pour vous et que pensez-vous des salons de ce type? So a few weeks ago we were in Switzerland for the Swiss Fantasy Show, and so this weekend is the Toulouse Game Show. Do these events means what do these events mean to you? Meeting with your fans and the public, and it's something important for you? To attend these conferences gives me an opportunity to meet the fans. Now, that's really important because without the fans we're nothing. And also to get their feedback, to find out what they understood, what they didn't understand. And I actually love meeting the people, you know, who are often very knowledgeable about what we do. I finished doing a show called Elementary in May, and then I had this period of time where all I've done is a couple of guest spots. So I said to my wife,
I said, I'm going to do some conferences. And so I've done about 6 in that time. Some Americans, a couple of, 3 here. Et pour finir, juste un peu pour Paris, s'il va être à une autre... est-ce que vous allez être du coup à un autre salon de ce type plus tard? Do you have another conference like this today? Have you another conference? In like, France? Like this, in France? Not in France. Not in France, but No, no. elsewhere? This sort of show, big shows, do you mean, have I been to these big shows? No. I mean, do you have another conference planned now before the end of the year? No. It's the last one? No, this is it. This is it. Now it's we prepare for Christmas. And also I have to go back and do some Sleepy Hollow. Yeah. Donc en fait, les conférences, enfin les shows, tous les game shows, le Swiss français, les shows, tout ça, c'est important pour lui parce que ça lui permet de rencontrer ses fans et sans les fans, il estime qu'ils sont rien sans les fans parce que les fans lui amènent le retour, lui amènent ces questions justement, est-ce qu'ils ont compris, pas compris, est-ce qu'ils ont... Enfin, donc c'est pour ça là, il a fini Elementary, tourné Elementary en mai. Donc il avait un peu de temps libre et du coup il s'est dit, il en a parlé avec sa femme, il a dit je vais faire des conférences, je vais aller rencontrer mes fans. Donc il en a fait 6 là et Toulouse Game Show c'est la dernière. Donc il aime vraiment venir ici parce que rencontrer le public c'est important. Et I think it was the last question. Donc je vous remercie. Thank you very much. Thank you very It much. was a great pleasure to meet you. Thank you, my friend. Lovely to meet you. Nice. Thank you. Just we wanted to know, can you say just a quick word to the camera, to the French fan? Do you speak French or not at all? I won't bore you with it, no. No? Not good enough. Bonsoir, my friends. Wonderful to be here. Are we recording? Oh, Yeah. even better. Hello, my friends from Toulouse. I hope you're here to see us, but if not, hi, we're here. Ciao. That's Italian, sorry. Bonsoir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.